everyone, welcome back to my channel and welcome to the another vlog. এখন আমি বসে আছি আমার পিজিতে and আজকে হচ্ছে সানডে। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমার একটা প্ল্যান ছিল বাট বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে যেটার জন্য প্ল্যানটা একদমই যাওয়া সম্ভব নয় বিকজ আমি ঠিক করেছিলাম একটা পার্কে যাব। তো অবভিয়াসলি এরকম বৃষ্টিতে পার্কে যাওয়া ইম্পসিবল। বৃষ্টিটা থেমে গেলেও আমরা যেতে পারবো না কারণ ওই পার্কটা 5টায় বন্ধ হয়ে যায় and it's already like 4:30 around something. তো এবার আমি ঠিক করেছি যে একটু পরে মানে সন্ধ্যের দিকে ওই আমার এখানে একটা ফ্রেন্ড হয়েছে তামিল ফ্রেন্ড, তো ওর সাথে আই উইল হ্যাভ আ টি। এখন বসে বসে একটু ব্লগ দেখছিলাম, এখানে হিমাদ্রির একটা ব্লগ দেখছিলাম, ভাল লাগছিল বেশ। তো তারপরে আমার রিয়েলাইজ হলো যে আমি একদমই নিজের যত্ন নিচ্ছি না ভাই। লুক অ্যাট মাই স্কিন। তার মা কল করছে। হ্যালো। না, বৃষ্টি পড়ছে বলে যায়নি। A little longer than a few minutes later. তো আমি যেটা বলছিলাম, তো আমি তাই জন্য অর্ডার করেছি একটা বডি লোশন, তার সাথে একটা ফেস প্যাক, ওই হিমালয়ের একটা ফেস প্যাক সামথিং, আর তার সাথে আমি অর্ডার করেছি কিছু ডিম। লাইক একটু পরে আমি এমনি বাইরে বেরোতাম, ওই একটু দই আর একটু ডিম দরকার ছিল। তো দেখলাম অনলাইনে ভালোই অফার দিচ্ছে, তো আমি ওখান থেকে একবারে অর্ডার করে দিয়েছি। আমি অর্ডার করেছি ইনস্টামার্ট থেকে, তো ওটা হচ্ছে আসছে, ততক্ষণ আমি একটুখানি হালকা করে ঘুমিয়ে নিই। ওকে, সো ডেলিভারি ম্যান চলে এসছে, ফোন করলো আমাকে জাস্ট। লেটস গো। এখানে প্রবলেম না একটাই যে লাইক আমাকে অলওয়েজ বেরোলে চাবি দিয়ে বেরোতে হয়। এভরি টাইম চাবি দাও, চাবি খুলো, ইটস সো ফ্রাস্ট্রেটিং। Everything is there? Okay, thank you. চলো তোমাদের চট করে একবার বাইরে ওয়েদারটা দেখিয়ে দিই। সি, আই নো ইটস আ বিউটিফুল ভিউ বাট নট ফর আ উইকেন্ড। সকাল থেকে এখানে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, মানে আমি সকাল থেকে ঘরেই বসে আছি, কি করবো বুঝতেও পারছি না। সো ইটস হিয়ার, চলো একটা মিনি আনবক্সিং করা যাক। তো আমি অর্ডার করেছিলাম এই যে আন্ডা। এখানে যেহেতু সবাই ভাই এখানে কেউ প্রোটিন ইনটেক করে না, আমি জানি না কেন। মানে পিজিতে তুমি একটা খাবারও দেখাতে পারবে না যেখানে প্রোটিন আছে উইদাউট দ্যাট সাম্বার। মানে ওখানে যদি একটু ডাল থাকে তো দ্যাটস উই কাউন্ট অ্যাজ এ প্রোটিন, বাট আর অন্য কোনো কিছুতে, ঠিক আছে, মানে না তো ভাই এরা সানডেতে একবারই খালি চিকেন খায়, এতে কোনো কিছুতে ভাই প্রোটিন নেই। তাই আমাকে একটা এরকম ডিম কিনে রাখতে হয় ভাই, প্রত্যেকদিন আমি একটা করে ডিম খাই, আরে ভাই মারা যাবো। এই যে আমি কিনে নিয়েছি একটা দই। আগে আমি ছোট প্যাকেটের দই কিনতাম, বাট আজকে আমি দেখলাম এটা অনেক ডিসকাউন্টে পাচ্ছি। এটাতে আছে 1 কেজি দই, আর কোম্পানিটাও ভালো, অবভিয়াসলি কান্ট্রি ডিলাইটেড। হ্যাঁ, আমি ভাবলাম যে চলো অর্ডার করে দেখি এটা কেমন। তো খেয়ে যদি ভালো লাগে অবভিয়াসলি আমি দইটাই খাবো, কারণ এটাতে অনেক বেশি সাশ্রয় হচ্ছে আমার। আর এই যে হিমালয়ের একটা বেসিক ফেস প্যাক অর্ডার করেছি, আমি জানি না এটা কেমন, বাট এটাই সব থেকে সস্তা ছিল। আর এই যে এই ওয়েস্টার্নের এই গ্লুটাথ হায়া বডি লোশনটা নিয়েছি। আর সব থেকে আমার ফেভারিট, এটা আমি ভাবছিলাম অনেকদিন ধরে কিনবো, এই যে হাজমোলা। তো এটা আমার ফ্রিজে অলরেডি স্টোর ছিল, আর এটাতে কটা ডিম আছে আমি জানি না, দাঁড়াও খুলে দেখছি। ওকে, তো এটাই আমার 4টে ডিম আছে। তো এই 4টে ডিম আমি এখন সেদ্ধ করে রেখে দেবো, তাহলে আমার এটা 4 দিন হয়ে যাবে। আর এখানের ওয়েদার হচ্ছে খুবই ভালো, মানে যে তুমি সেদ্ধ করে রেখে দিলে ডিমটা খারাপ হয়ে যাবে একদমই নয়। অ্যান্ড অলসো আমাদের এখানে পিজিতে ফ্রিজেরও ব্যবস্থা আছে, তো একদমই খারাপ হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। যেহেতু সপ্তাহে আমার 5 দিন অফিস থাকে, তো অবভিয়াসলি ইট ইজ ভেরি হেক্টিক ফর মি যে সব কিছু একদম একই দিনে করা। তাই জন্য আমি কি করি, একটু একটু করে কাজ আগে থেকে অ্যাডভান্স করে রাখি যাতে আমার পরে গিয়ে সুবিধা হয়। তো এখন আমি ঠিক করেছি যে আমি 4টে ডিম এখন সিদ্ধ করে রেখে দেবো।
আজকে আমি আমার হাতটা শেভ করেছি, তো আই এম গোয়িং টু ইউজ দিস বডি লোশন। আমি জানি না, এটা আমি কোনোদিন আগে ইউজও করিনি, এটা কেমন আমি জানি না, বাট আমি অনেক রিভিউজ দেখেছি যেখানে বলছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি ভালো, অ্যান্ড খুলতেই এরকম লাইক ইটস ভেরি রানি। ওকে, it's very hydrating, I would say. ফ্র্যাগরেন্সটা খুব সুন্দর। ওকে, তো যতক্ষণ আমার ফেস মাস্কটা শুকোচ্ছে আমি আমার মায়ের সাথে ভিডিও কলে কথা বলে নেব। I'm doing vlog. Like taking weird and What? embarrassing pictures. Yeah. It's nice. Food is here. What's this? Sambar? Potato masala. The taste and Yeah. তো এখানে আমাকে কিন্তু সবাই বলছে যে এখানকার বিরিয়ানিটা নাকি ভালো না, বাট তাও আই ওয়ান্ট টু গিভ ইট আ ট্রাই। তাই আমি অর্ডার করেছি একটা হায়দ্রাবাদি চিকেন বিরিয়ানি। লেটস সি হাউ ইজ ইট। আমি এটা প্যাক করবো। peri peri one and butter chicken one. Tandoori and peri peri. We bought it actually that day. It's nice. Yeah, the book was nice. You're taking video of this also. Yeah, why not? The door, we have two doors, but the view is. Oh god, what's that? Oh, nice. Okay, it's a mess. Okay, now it's fine, I think. Be careful. It's your bed. Oh god. Oh god. Not again. I don't also have that idea. How is it? Nice. Okay. It's very different. I like it. Yeah. Like we'll try different flavors like peach, cranberry, lime. Let's try it. We'll take. It's the hot honey, right? I think it will be sweet. No, hot honey is not sweet. It's hot. spicy Like, okay. and sweet. Okay. You take the video. I will have it like this. It's nice. You have made the right choice. Have it. I thought something else. It's onion? I don't know. No, like plain onion, I guess. Okay, it's Hyderabadi biryani. What's that? Some salna. Also sealed. Salna? I think it's also sealed. Oh. Okay, that's it. Onion and lemon. Where to throw it down? Just put it on. I'll take it afterwards.
have this. Okay. The video. Wow! Like, put it fully. Okay. They gave us 2 chickens. Nice. It seems like milk. Yeah. Let's have it. Finally, যারা বলে যে ব্যাঙ্গালোরে বিরিয়ানি ভালো নয়, they are lying. Like my friends, like everybody told me that biryani is not okay here. Don't buy it. That depends on the shop you're living with. Every shop has So different taste. Like biryani master is behind those. It's not because of the place. Yeah, that's true. আমি এখন পিজিতে চলে এসেছি। আমি আজকে খুব টেন্স ছিলাম যে আমি আজকে টাইমে পিজিতে আসতে পারবো কিনা, কারণ আমাদের পিজির দরজা 10টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। আর আমি আমার ফ্রেন্ডের পিজি থেকে বেরোনোর সময় ভাই টাইমটা খেয়ালই করিনি, মানে উই ওয়ার অলমোস্ট লেট, ঠিক আছে। তো সামহাউ পিজির দরজাটা আজকে খোলা ছিল আর আমি ঢুকতে পেরেছি। তো হ্যাঁ, নেক্সট টাইম থেকে আমি অবশ্যই আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পিজিতে দিয়ে রাখবো। তো ইয়া, দ্যাটস ইট। ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেল, অ্যান্ড সি ইউ অন দ্য নেক্সট ডে। বাই।